ল ব্যারেট রেজিস্টার্ড আইনি প্রতিষ্ঠান। আমরা সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, জেলা কোর্ট, ক্রেতা সুরক্ষা আদালত প্রভৃতি কোর্টে যে কোনো আইনি সমস্যায় আপনাদের পাশে সর্বদা। ল ব্যারেট ল ফার্মের তরফ থেকে আজকের এই ভিডিওটা দেখানো হচ্ছে। আপনাদের পুরো ভিডিওটা দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। আজকের ভিডিওটা বিষয় হচ্ছে অ্যান্টিসিপেটরি বেল, মানে অগ্রিম জামিন। তো পুরো ভিডিওটা দেখবেন। কোনো অসুবিধা হলে আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। আমরা অ্যান্টিসিপেটরি বেল কি অগ্রিম জামিন আমরা করি। Anticipatory bail. The term anticipatory bail application is nowhere defined in the Criminal Procedure Code 1973. However, the first mention of the said term can be seen in the 41 Law Commission Report 1969, where the Commission felt the need to include a provision for protecting an accused or any person who is apprehending or having a belief that he or she may be arrested for any offence which is non-bailable in nature. Taking into consideration the said report and the grave need of the hour, the Parliament, while enacting the 1973 Act, added a provision for pre-arrest bail under Section 438 with a heading Direction for Grant of Bail to Person Apprehending Arrest. Bail is essentially freedom from the restriction on the liberty of an accused. It is a temporary release of a person on some security of his appearance. Presumption of the innocence of an accused until proven guilty is a fundamental canon of criminal jurisprudence. The provisions of bail in the Criminal Procedure Code 1973 provides substance to this principle by creating a balance between the personal liberty of an accused and the interest of society. Bail is a matter of right in bail-level offences as provided under Section 436 of the Cr.P.C. and a matter of judicial discretion in non-bailable offences under Section 437 and 439 of Cr.P.C., where bail under Section 436, 437 and 439 can be granted only after an arrest. Section 438 provides for a pre-arrest bail, also commonly known as anticipatory bail. Anticipatory bail refers to the grant of bail in anticipation of arrest. The concept of anticipatory bail gained momentum when the tendency to falsely implicate an individual in order to injure their reputation was recognized. There was an instance where reputed individuals were falsely implicated by their political rivals in order to humiliate and harass them by getting them arrested. Personal liberty of an individual is a valued facet of his right to life and must not be put in jeopardy. Historical background. Anticipatory bail became part of the Cr.P.C. 1973 after the 41 First Law Commission report recommended for the inclusion of such provision. It was included to protect the arbitrary violation of the right to personal liberty of the person. Necessity. Sometimes influential persons try to implicate their rivals
in false cases for the purposes of disgracing them for other purposes by getting them detained in jail. Apart from false cases, when there are reasonable grounds for believing that a person accused of an offense is not likely to abscond or misuse his liberty while on bond bail, then there is no need to first submit him to custody, make him or her remain in prison, and then apply for bail. In such cases, bail could be granted earlier. As arbitrarily arrested, often leading to harassment and humiliation of citizens, continue to be a pervasive phenomenon in the country. Therefore, the protection to people should be given, and this was the underlying reasons for the enactment of Section 438 in the CPC, which even received the parliamentary acceptance as crucial underpinning to shield individuals' personal liberty in a free and democratic country. Bail and its type. আগে 438 ব্যাপারটা বলা হয়, 438 সেকশন যে সিএপিসিতে বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে অ্যান্টিসিপেটরি বেল। মানে আপনি বুঝতে পারছেন যে আপনার বিরুদ্ধে কোনো কেস হয়েছে, আপনি অ্যান্টিসিপেট করছেন, মানে আপনি বুঝতে পারছেন কি আপনার বিরুদ্ধে কেস স্টার্ট করেছে, পুলিশ আপনাকে অ্যারেস্ট করবে। সেই সময় অ্যারেস্ট করার আগে যে বেলটা নেওয়া হয় তাকে বলা হয় অ্যান্টিসিপেটরি বেল, কি অগ্রিম জামিন। এই অগ্রিম জামিনটার ব্যাপারটা হচ্ছে কেসের মতনই হবে, কিন্তু পুলিশ আপনাকে অ্যারেস্ট করতে পারবে না। উইদাউট অ্যারেস্ট আপনার কেসটা আপনাকে ফেস করতে হবে। এটা হচ্ছে অ্যান্টিসিপেটরি বেল। তো এটা আগে অনেকেই এমনি বেল সম্পর্কে জানতো, যে এমনি বেলটা কি, যে এমনি বেল হচ্ছে আপনি অ্যারেস্ট হয়ে গেলেন, অ্যারেস্ট হওয়ার পরে সেটা কোর্টের কাছে বেল প্রেয়ার করে বেল জামিন হয়। বেল বলতে বাংলায় জামিন, জামিন হয়। তো এইটা সেটা নয়, এটা হচ্ছে মানে আপনি অ্যারেস্ট হওয়ার আগে যে বেলটা আপনি পাচ্ছেন, মানে অ্যান্টিসিপেটরি বেল, তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে জামিন নিতে আর হবে না, মানে আপনাকে অগ্রিম জামিন দিয়ে দেওয়া হলো। Definition: Bail is the condition provisional release of a person held under legal custody in matters which are yet to be pronounced by the court, by undertaking a promise to appear in the court as and when required. It signifies a security collateral deposited before the court for release. In support and reimbursements of Legal Affair versus Amiyo Kumar Roy Chaudhary 1973 case, the Calcutta High Court explained the principle behind giving bail. Types of bail in India. রেগুলার বেল, বেল কত রকমের হয় ভারতবর্ষে সেটা নিয়ে বলা হচ্ছে। তো আমাদের এখানে বেল, রেগুলার বেল আছে, ইন্টারিম বেল আছে, আর অ্যান্টিসিপেটরি বেল আছে। রেগুলার বেল কি? ইট ইজ এ ডাইরেকশন গিভেন বাই দ্য কোর্ট, এনি কোর্ট উইদিন দ্য কান্ট্রি, to release a person who is already under arrest and kept in police custody. For such bail, a person can file a application under section 437 and 439 of the CRPC. রেগুলার বেলটা কি? যখন কোনো মানুষ অ্যারেস্ট হয়, অ্যারেস্ট হওয়ার পরে পুলিশ কাস্টডিতে থাকে, তখন সে বেলের, রেগুলার বেলের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারে আন্ডার সেকশন 437 সিআরপিসি আর 439 সিআরপিসিতে। মানে 437টা হচ্ছে যে এসডিএম কোর্টে যে অ্যাপ্লিকেশনটা হয়, সেখানে যদি বেল রিজেক্ট হয়ে যায় তখন সেটার এগেন্সে 439 করা যেতে পারে আপার কোর্টে। ইন্টারিম বেল, bail granted for a temporary and short period by the court till the application seeking anticipated bail or regular bail is pending before a court. ইন্টারিম বেলটা কি? যদি কোনো বেল অ্যাপ্লিকেশন করা হয়, সেটা কোনো গ্র্যান্ট হলো টেম্পোরারি বেসিসে কিংবা শর্ট পিরিয়ডের জন্য, তখন অ্যান্টিসিপেটরি বেলের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করে, অ্যান্টিসিপেটরি বেলের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করা যায়, কিংবা রেগুলার বেল ইজ পেন্ডিং বিফোর দ্য কোর্ট। যদি রেগুলার বেল তখন হিয়ারিং হয়নি, রেগুলার বেলের পেন্ডিং আছে,
কেসটা হবে, কিন্তু তার আগে অ্যান্টিসিপেটরি বেলও ফাইল করে দেওয়া যায়। কিন্তু অবশ্যই অ্যান্টিসিপেটরি বেল ফাইল করতে গেলে এটা মাথায় রাখতে হবে, সে অ্যারেস্ট যেন না হয়। রেগুলার বেল ইজ পেন্ডিং, মানে অন্য কোনো পার্টির রেগুলার বেল ইজ পেন্ডিং। রেগুলার বেল বলতে সে অলরেডি অ্যারেস্ট হয়ে গেছে, সেই ব্যক্তির আর হবে না। কিন্তু অ্যান্টিসিপেটরি বেল হচ্ছে যে ব্যক্তি অ্যারেস্ট হয়নি তার জন্য। অ্যান্টিসিপেটরি বেল, এ ডাইরেকশন ইউজড টু রিলিজ এ পার্সন অন বেল even before the person is arrested. In this situation, there is apprehension of arrest and the person is not arrested before the bail is granted. For such bail, a person can file an application under section 438 of the Code of Criminal Procedure Cr.P.C. It is used only by the Session Court and High Court. অ্যান্টিসিপেটরি বেলটা হচ্ছে যেটা আগেই বলা হলো, সেটা জামিন নিতে হবে না, মানে এটা হচ্ছে অগ্রিম জামিন। অ্যারেস্ট করার সে বুঝতে পারছে কোনো তাকে কেউ ফাঁসিয়েছে কি সে কোনো অন্যায় করেছে, তার বিরুদ্ধে তাকে অ্যারেস্ট করতে পারে পুলিশ। সেই অ্যান্টিসিপেশন মানে সেই ভাবনা থেকে সে যদি মনে করে তাকে অ্যারেস্ট করতে পারে, কি সে বুঝতে পারে তার তোড়জোড় করছে তাকে অ্যারেস্ট করার জন্য, তখন সে কোর্টের কাছে অগ্রিম জামিন কি অ্যান্টিসিপেটরি বেল অ্যাপ্লাই করতে পারে আন্ডার সেকশন 438 সিআরপিসিতে। সেই তার ভিত্তিতে কোর্ট তাকে অগ্রিম জামিন দেবে, এবং সে যদি অগ্রিম জামিন পায় তাহলে তাকে আর পুলিশ অ্যারেস্ট করতে পারবে না। এই বিষয়ে আরও জানার রয়েছে অ্যান্টিসিপেটরি বেল সম্পর্কে। অ্যান্টিসিপেটরি বেলের আরও অনেক কিছু জানার রয়েছে যেগুলো খুবই ভাইটাল জিনিস। তো সেইটা দেখার জন্য এই ভিডিওটা পার্ট 2 দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, যেটা কন্টিনিউশন হবে নেক্সট পার্ট 2 ভিডিওতে। অ্যান্টিসিপেটরি বেলের উপরে আরও অনেক তথ্য জানানো হবে। তাই জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে এই ভিডিওটা পুরোটা দেখবেন এবং পার্ট 2 ভিডিওটাও পুরোটা দেখবেন, তাহলে অ্যান্টিসিপেটরি বেল কি অগ্রিম জামিন সম্পর্কে আরও ধারণা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। থ্যাংক ইউ অল। ল ব্যারেটের তরফ থেকে এই ভিডিওটা দেখানো হলো আপনাদেরকে, এবং আপনারা যে দেখলেন তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। এই ভিডিওটা সম্পর্কে কারোর যদি কোনো বক্তব্য থাকে তো অবশ্যই আমাদের ফার্মে যোগাযোগ করুন। আমরা অ্যান্টিসিপেটরি বেল কেস ফাইল করি সারা ভারতবর্ষ জুড়ে। এই ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করুন, সাবস্ক্রাইব করুন এই চ্যানেলটাকে, এবং শেয়ার করুন যাতে করে অন্যান্যরা দেখে উপকৃত হয়। তো এই ভিডিওটা যদি আরও জানতে হয় অবশ্যই সামনে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন, আমরা আপনাদের সহযোগিতা করব। ধন্যবাদ।